Before we begin, product provided by Koei Tecmo Games. This makes video 206. And I will say, we move on to the last. This is Atelier Ryza 3, Alchemist of the End, and the Scarlet Key DX. This is Atelier Ryza 3. The third and last of the series. And they even added a prologue movie too, which is kind of nice. I didn't really think we'd be getting seeing the third. Everything is running well enough, so... And there's even additional episodes. You have the new game, you have their side story, seeking their treasures. Which is nice. But let's get ourselves started. Kurken Island っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこでなんてことない日々を暮らしていた錬金術師の私ライザリン・シュタウトは今とんでもない出来事に直面して。うわっ！危ないとこだった。島暮らしで腕が鈍ったのかライザー。助けに入ってやられてたら島中の笑い物だぞ。ぶつかるのは僕とボスに任せて。援護お願い。ちょっと調子悪いだけなのに言いたい放題。ライザ大丈夫なのか？アガーテ姉さんは守り手さんの方をお願い。まだ他にも敵がいるかもしれないし。休暇で帰って早々こんな目に遭わされるなんて卒業前の骨休めどころじゃなくなっちゃったな。そうか？俺は夏にライザと会うってだけで何かあるんじゃないかと身構えてたがな。確かに怪しい島の偵察に駆り出されるとか帰る前は想像もしなかったね。これぞライザって感じ。あんたたち私を何だと思ってるわけ？何かそうだな、とんでもないことを呼び込む大変なやつってところか。冷静に答えられても困るんですけど。もう手早くやっつけるよ二人とも。Guess we're in tutorial. Combat begins when you come into contact with a monster. The goal in battle is to defeat all the enemies. Once their HP reaches 0, you win. But if all your allies reach 0, game over. Battle progresses in real time. The circular gauge on the right is the wait time. When it fills up, you can take your turn.
Press A to perform a normal attack, and you can hit up to 3 times in a row by pressing at the right time. Like so. You gain AP from normal attacks, and when you have enough, you can use skills. AP can also be gained from your allies' normal attacks. Press X to block. While blocking, you will take less damage, but your weight gauge will stop accumulating. When the gauge above the enemy fills up, they'll attack, but if you block, you can perform a precision guard and get even less damage. Press IX while holding R to use skills. Using skills costs AP. Okay. You can increase your tactics level by using skills. The higher the level, the higher the combo count for normal attacks and more experience. That concludes the tutorial. Now to take care of this loose end. I'm liking this for sure. Not bad. Good.なんとか片付いたけど、やっぱりこの近くじゃ見たことない魔物だね。ライザー大丈夫？今の戦いで怪我はしてないよね？さっき言ってた調子が悪いってやつか？どうして出発前に言わなかったんだ？ごめん、ここに来てから急に頭が重くなって。怪我人も出たし、一旦戻るか。危険な場所と分かっただけでも収穫は収穫だ。赤手、構わないな。ああ、こいつらでは先に進むのは危険すぎる。まずは帰って報告すべきだろうな。すまない。いや、お前は立派に役目を果たした。怪我の方は責任を持って面倒を見る。ライザだと、ブルネン家の跡取りらしくなったって褒めてあげようと思ったのに、もう。まあ勘弁してあげてよ。ようやく修行の成果を試せたのが嬉しいんだと思うし。おい、タオ。ほほう、どういうことか詳しく聞かせてもらえますかな、タオくん。ライザが島に帰った後、しばらく僕やレントと一緒に剣術や遺跡探索の修行をしてたんだよ。いつかみんなと冒険に出るためにって熱心にね。引き上げるぞ。怪我人に肩を貸してやれ。本人は真剣だったんだ。自分で言っといてなんだけど、あまりからかわないであげてね。はいはい、分かってます。いたれ。何これ、声どこから？いたれ。栄養術師でいたれ。頭に響く。これは何？誰？汝、栄養を置いてる錬金の術師、手塚の鍵負け、回転のうちにいたれ。
今のは。ライザー帰るよ。うん、今行く。私たちがなぜこんな危ないことをしているかというと、話はほんの1日前。Now I'm curious. だから水路から遠くても淡水化装置があればみんな簡単に水が得られるんですってば。実演はしたし私も飲んでみたじゃないですか。一体何が不満なんです？その装置に不満があるのではない。ただ水とは島の水源からもたらされる神聖な恵み。便利とか不便とかそういうものではないのだ。お主の錬金術の腕は認めるが、驚いたな。ライザが古老と損壊でやり合ってるよ。あの悪ガキが随分偉くなったもんだね。父さんやランバーが言うには村でも何かと頼りにされてるそうだ。まったくあの悪ガキがね。お薬から爆破まで何でもやります錬金術師か。せっかく夏季休暇で帰ったのに遊ぶ暇はなさそうだ。どうせならパーティーを誘ってやればよかったんだ。来たがってたんだろ空間島に。彼女は軽々しく王都を出られる身じゃないし。古老だって私の腰痛の薬を使ってるくせに。それとこれとは話が別じゃ。こんな私のなんてことない当たり前の日々が唐突に終わる。コロライザ大変だ。とある予感がした。何事じゃ想像し。エリプス湖の湾口に突然島がいくつも現れたんだ。え？またあの夏が始まる。どこまでも眩しくて想像しいあの夏が始まる。そんな予感が。頬杖つきながらあくびを繰り返す日々に少しずつ慣れてゆき、いくつもの朝が過ぎてく。日差しが強まり雲間に風が流れて水面に揺れる影、いたずらな笑顔、世界が開いた運命のその光の筋の真ん中に自分で選び掴み取れる痛みとか希望という名の何かが瞬いて、あの夏の隠れ家は騒がしく何も知らぬ僕たちをただ静かに佇み、世界の外側いざなう、いつの間に走り出す答えはまだ見つからないけれど、手を伸ばす想い忘れないで、虹色の夏が始ま
Oh yeah, let's go. なんとあの島には魔物まで。真っ先に物見を出した意味はあったようだ。それよりボス、本当に怪我はないんだろうな。お前は子供の頃から強がりだから。やめろ父さん。心配するのは俺じゃなくて、もうすぐ島に来る交易船の方だろ。それはそうだが交易船が来るまで日数もない。迂闊に湖に入って座礁しなければいいのですが、一応小回りの利く漁師に外界を見張らせています。ランバー、港に交易船を見つけた者と安全に誘導した者に報奨金を出すと布告を。はい、わかりました。事件は大変だけど、島のみんなはうまくやってるみたいだね、ライザ。ライザ？何タオ？何って、本当に大丈夫なの？まだ頭が重いんならお医者さんに。ああ、なんとなく考え事してただけ。頭の方はもうなんともないから。ならいいけど。ライザ、今度の怪我人に与える傷薬を頼めるか？はいはい、お任せあれ。損壊の決議はうやむやのうちにお流れかな。あの島の件で何か手柄を立てれば古老もさすがに許してくれるんじゃないか。本当にそう思ってる？そうであってほしいとは思ってるぞ。このやりとり、やっと島に帰った気がしてきたよ。里帰りの学生さんはのんきですこと。私の方はしっかり錬金術の依頼を果たすとしましょうかね。素材は確か切らしてたっけ？取りに行かないと。Nice, Tao's joined our party. Along with Bos. Press B while moving towards a slightly higher step to climb up. Okay. With the exception of a few quest categories, each quest will tell you where to go in order to achieve your objective. The objective icon indicates where an event will occur, which monsters to defeat, which ingredients to gather, and where to report it. Once you complete it, you can continue. Objective icons are displayed in the area map as well as on the mini-map. The question mark will be displayed for quests that have not been triggered, where an exclamation point were needed for progress. Press left, click the left button to switch to photo mode. You can create your own unique scenes by posing your characters in the camera. So it looks like we're going to be doing this. There are special landmarks in the field. Discovering them will unlock various new information on the map, making it easier for you to navigate. 村は大騒ぎだ。どこもかしこも混乱してる。私たちが取り除ける不安もあるはず。できることはやっていこう。You can also climb vines hanging from walls. So our objective now is to head for the Pixie Forest. Ain't that nice? I find that rather different compared to the previous two games that I've done. And this makes video 206.
出入りしすぎて仲間と思われてるとか？ Now we can start getting materials. Finally, something that the previous 2 games I couldn't even do. どんな素材も無駄にならないからね。 That's a relief. いいもの手に入るかな。 We need to gather medicinal ingredients. とりあえず集めておくか。この辺りで薬の素材が取れそう。 Nice, we found another landmark. A flower ring. 必要な分は集まった。あとは隠れ家に戻って調合するだけ。早く作って持って行ってあげよう。見つけた。 Now we gotta synthesize grass beans. てやー。 Oh, nice. We get some nice batter materials. てやー。見つけた。てやー。 Very good. Now let's head back. We now gotta synthesize grass beans, which was something I should have honestly done when I did this. When I did the previous 2 games. 何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか？私がそんなに几帳面に見える？ Now let's head in this house. 素材よし、構えよし。それじゃあ始めよっか。何作ろうかな。 Synthesis is the art of creating new items from multiple ingredients through the power of alchemy. A recipe is required for synthesis. The more you gain, the more items you can make. Let's begin with synthesizing grass 入 beans. れる場所は。 When you select the recipe, the material loops will be displayed, and ingredients are put into material loops to synthesize. Each material loop requires different ingredients and has a specific element associated with it. Ingredients also have elements, and when an ingredient with the same element as the material loop is used, the value will increase. Material loops will level up once you reach a certain element value, and the effect associated with the loop will be unlocked. To sum up, the first step in synthesis is to increase its value and unlock the effect associated with each element loop. The material loop in which ingredients are added at the beginning is a core loop. The core ingredient loop is a material loop in which ingredients must be added. First, add ingredients to all of its core ingredient loops, which is this. 何入れようかな。入れる場所は。 Now let's add this. 入れる場所は。 Now that all the core ingredient loops have been filled, you can start synthesizing. Press the plus button to start it, but the resulting item will only have minimum effects. Let's boost from here. You can add ingredients until the quantity displayed on the upper sections reaches 0. This is a trait loop. It allows you to carry over the traits of the ingredients to the final product. When you level up the trait loop by increasing the element value, you'll be able to transfer traits. By transferring traits, the final product will inherit the traits of the ingredients that were used. In other words, leveling up trait loops, ingredients, adding them with traits, and transferring them to the final product will allow you to make stronger items. Now that we have the basics down, let's recap. 1. Add ingredients to all core ingredient loops. 2. Add ingredients to trait loops and other material loops to boost the item. 3. Start synthesis when the quantity reaches 0 or by pressing the plus button. That covers about the basic flow. Feel free to try it out yourself. Let's synthesize it. よし、いけ。完成。 That's simple. さて、これを港のアガーテ姉さんに届ければ依頼も達す。またあの時みたいな。
頭にレシピがひらめいた。一体なんだろうこれ。ねえ、なんだかよくわかんないけど、とにかく調合して確かめてみよう。これは鍵だよね。なんでこんなものが。ダメだ、何も感じない。秘められた力とかがあるのかと思ったんだけど、仕方ない。とりあえずアガーテ姉さんに薬を届けに行こう。アガーテ姉さんは港で待ってるはず。早く私に言ってあげよう。 We also get some save data bonuses from Atelier Ryza 3, DX, and 2DX, as well as the pre-order bonus. An option to change BGM has been unlocked. You can access it from the diary. In some rare cases, you might find ingredients that carry powerful traits called super traits. If you use ingredients with super traits for synthesis, you can transfer one super trait to the final product. But you have to unlock the material move marked super trait slot in order to activate it. They can only be transferred from raw ingredients. You cannot transfer it from a synthesized item to another. If you want to transfer it, use ingredients with the desired super trait in its raw state. New ingredients can now be gathered in various New ingredients can be gathered in various locations. When selecting gathering tools, you can see which new ingredients you can gather by referring to the icons displayed. And there is the... And this is where we can synthesize, rest, save, etc. Now we gotta deliver the grass beans. Guess we'll be heading back. Nice, we're back at Kurken Island. Now we gotta deliver the grass beans. And hopefully deliver the goods. Medicine's ready. Yes. これでアガーテ姉さん、薬持ってきたよ。ありがとう。これが報酬だ。島への偵察分上乗せしてある。そんないいのに。仕事にはそれに応じた対価が支払われるべきだ。タオの分も入ってる。後で分けてやって。驚いたな。地震か。あんた空間島は初めてかい？確かに久しぶりだが、ここじゃ珍しくもないぜ。地震？なんで？今の空間島にそんなことあるわけ？おいおい、驚きすぎだろ。ライザ？一体どうしたんだ？遅いぞライザ。地震なんて一体どういうこと？最近また起きてたの？私たちが直して以来、今のが初めてよ。話すよりまず島の心臓に行こう。 Guess that means we're gonna find out an earthquake happened. 浮上装置がタオ。分かってる。タオ、まだか。ちょっと待って、今見てる。干渉を受ける異常物体。
やっぱりそうか。大体分かったよ。簡単に言えば浮上装置がより大きな力に押されて不安定になってる。より大きな力、それって。もしかしてというまでもないな。あの軍刀か。やっぱり錬金術に関係するものだったんだ。本格的に調べなきゃ。でもそのためには。ライザ、どこに？バレンツ商会に行ってくる。バレンツ商会って、あ、こいつはますます騒がしくなりそうだな。いらっしゃいませ、ライザリン・シュタウト様。お嬢様へのお手紙ならちょうど北への便が。そうじゃなくて、お願いします。なんでございましょう。例のあれです。前からクラウディアが用意してくれてた。クラウディアお嬢様の、もしかして緊急連絡用の早馬のことでしょうか。その速い馬。お手紙はお持ちでしょうか。ちょっと待ってください。はい、確かに承りました。あいつらに連絡したのか？急いでたから一言しか書かなかったけど。大丈夫、きっと理解してくれるよ。返事を待っている間は。そうだ、他にも島の出現で困っている人がいるかもしれない。タオとボースにも協力してもらって、手伝えるものは手伝っていこう。Animals in the world will show Ryza and her friends various behavior. Some animals will give you items or guide you to secret places. You can instantly travel to various landmarks during using the area map. You must first discover a landmark before you can fast travel it. At shops, you can do the following 4 things: buy, sell, exchange, and deliver. Coin exchange allows you to exchange gold coins, which are very rarely found in the field, for valuable items. When deliver, you can earn rewards by giving items specified in quests to the shopkeeper. Well, we got the quest done, so now we gotta do more. We gotta help Agatha and help the Elder.移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと、空間島が天国に思えてくるな。Yeah. And thankfully, the Elder's right here. おお、ライザ、いいところへ。こんにちは。腰の具合はどうです？例の島騒ぎで駆け回らされてまた悪くなったわい。島の出現で周辺の魔物も動揺しておるようでの。あちこちから被害報告が上がってきておるのじゃ。それなら俺たちでも引き受けるか？うん、全部は無理かもだけど、少しなら手伝えるよ。本当か？それなら対岸にたむろしている魔物の総統を頼む。よし、任された。早速行ってみよっか。ああ、うん。対岸にも魔物が集まってるみたい。So we now gotta slay monsters on the opposite bank.
僕らより敏感なのかもしれないね。 I see. Mm-hmm. Island anomaly. No, that wasn't it. So that's it, huh? Fine, we'll just have to keep going up north. No, it's supposed to be right here. Let me check my map again. No, messed up again. Where's the Elder? I see. Then we'll just have to move. Yeah, I've done this before on the Switch years ago, but I didn't really think I would end up having trouble again. Guess this means we're heading back to that island. That's fine. Because after all, it'll give me something to do. Another one? Okay. 忙しそうだね。ライザか。まあ仕方のないことだ。これだけの非常事態だからな。何アガーテ姉さん。例の島ではすまなかったな。守り手と言いながらお前たちの足を引っ張るばかりで。あれはしょうがないよ。初めての場所だったんだから。それでも守り手の中には気にするものが多くてな。私もその一人だ。アガーテ姉さんは十分強いのに。褒めてくれて嬉しいが、私以外の連中もできれば腕前の底上げをしたい。そこで普通より丈夫な武器を用意してほしい。訓練に使いたいんだ。なるほど、そういうことなら喜んで引き受けましょう。さて、どんな武器を作ろうかな。Now we're in the tutorial. You can learn new recipes and useful alchemy from the skill tree. There are a wide variety of skills in said skill tree, and you can choose which skill to learn first. Learning skills require SP, and SP can be obtained through synthesizing or completing quests. For now, let's hold down A and unlock the recipe for the Onyx Blade. You've successfully learned how to make it. Once you learn a skill, you'll be able to learn the adjacent skills. Aim to master all skills to become a top-notch alchemist. よし、こんな感じでやってみよう。 Learning advanced skills on the skill tree will allow you to unlock even more powerful effects. They use SP just like the scanner skills, but more potent. さて、武器の素材はあったかな。なければ対岸まで取りに行こう。 There doesn't seem to be much of a choice now, is there? Well, we better get to it. So now we gotta head all the way to the left.
Hopefully this means it won't give me any trouble. Yeah, no surprise there. Now we get a tutorial. Press ZLCR to change your character. This will come in handy when you want to use their abilities. Press up to switch to aggressive mode. While in aggressive, your allies will use skills and items. Press down to switch to supporter mode. While in support mode, your allies will build up AP and core charge to require to use items. Toggle between the characters and modes appropriately to give you an advantage in combat. Now let's begin. Okay. Great. Much better. Let's begin. Very nice. They leveled up. 少しでも早くお前らに追いつかねえとな。強くなれたみたいだ。みんな大丈夫かい？発見よ、見つけた。よし、魔物は倒せたね。Yeah, but now we gotta return back. We gotta report back to the Elder. フォローに報告するか。We'll also make sure to take care of the other quests as well. Well, let's do some alchemy while we're at it. どれにしようかな。Auto add and select. During synthesis, you can auto add materials to automatically choose which ingredients to use, as well as select materials to choose multiple from the container. To perform auto add, press R when selecting a material loop. You can select whether to prioritize high or low ingredients. To perform select materials, press R while the list of ingredients is displayed. Once you finish choosing them, press A to add them all at once. Use auto add when you want to synthesize something quick and easy, and use select when you want to add a large number at once. Yeah, but I don't have enough. Yeah, I don't have enough, so we'll have to report back to the Elder for the time being. Besides, it'll help me be able to get everything done in the nick of time. But it's gonna get dark pretty soon. Now let's return back and deliver the news to the Elder. At least that could at least be some reassuring good news.
And yes, it's gonna take some time. There you go. 倒してきたよ。早いな。さすが錬金術師。感謝する。これは謝礼だ。毎度ありがとうございます。他に何かあればまたどうぞ。頼りにしている。それではな。頼りにしているか。ずいぶん昔と印象が変わったな。錬金術師さんよ。誰かさんがいない間も地道に実績を積み上げてきましたからね。確かに古老を見かけたら逃げ出していた悪ガキが大した成長ぶりだ。ほんと素直に褒めないんだから。だいたいあんただって一緒に逃げてた悪ガキの一人じゃない。そうだったかな。そっちはよく覚えてない。嘘つきなさいよもう。俺の嫌がらせが尾を引いてないか心配だってんだが、本当に大丈夫そうだろう。Well, at least we completed the quest. Now we move on to the other one. Prepare the ingots. And that's exactly what we're gonna do. Now where... How do I warp? No. Seriously, why does this game sometimes don't really tell me where I gotta go and what I need to do? Oh yeah, I get lost. Now we need to prepare the ingots. Guess that means we have to head back to the secret hideout. There it is. If you reach a certain element value for a special material loop marked recipe, a recipe morph will occur. This will allow you to create a completely new item. You automatically learn the recipe for the new item you've synthesized, but from next time onwards you can directly synthesize it without having to go through recipe morph again. 何入れようかな。まだまだすごくなるかも。何入れようかな。考えすぎかな。I don't have insignificant ingots. Or insignificant here. Yeah, let's do it. よし、行け。できた。 Very good. 何作ろうかな。どこに入れよう。 Now let's add this ingot here. どこに入れよう。入れる場所は。 Well, looks like we can now unlock the Onyx Blade. よし、行け。できた。 Very good. 何作ろうかな。 I could even make a woodcutter's axe. どこに入れよう。入れる場所は。 Alright, let's just unlock it. 行け。完成。
Once you've crafted your own guardian tool, don't forget to equip them from items in the main menu in order to use them. You can choose which gathering tool to use by holding down the L button in the field. Which is basically what we're gonna do. Good. Oh, you gotta synthesize 2 Onyx Blades! Alright then. Now we gotta deliver the goods to Agatha. I see. Let's go then. Night has already fallen, but you've seemed to get an idea of how all this works. Gotta admit, the game looks beautiful to look at. Alright, let's deliver the swords. Yeah, we did bring him in. これで平気だ。はい、ご注文の品。思ったより立派なものを作ってくれたな。ありがとう。これが報酬だ。毎度あり。結構切れるから気をつけてね。ああ、これをしっかり扱える程度には鍛えるよ。やあ、ライザ。見てたよ。守り手の武器まで任されるようになったんだ。今日のはたまたまだけどね。やっぱりみんなあの島のことで緊張してるみたい。ねえライザ、あの島ってやっぱり。うん、錬金術に関連する何かだと思う。そうだよね。もしかして遺跡とかも眠ってるのかな。みんなが来る前に一人で探索に行ったらダメだよ。島を動かす錬金術なんて危ないに決まってるんだから。分かってる。ちゃんと我慢してるよ。我慢するほどには行きたいのね。ひとまずこれくらいかな。今日のところは一旦帰ろう。That's a good thing too. Now we gotta head to Ryza's home. And her home is way far out in the west. Well, let's take the long way. But at least now we have ourselves a secret base. But I know I'm gonna have my work cut out for me. Where is it? Right there? Let's warp. This is much easier. 王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空間島が天。おかえり、ライザ。ただいま。こっちの方はどう？ああ、こっちはいつも通りだよ。突然島が現れたとはいえ、仕事が消えてなくなったりはしないからね。そっか、それならよかった。そしたら他の人の様子を。思い出した。ライザ、一つ頼みたいことがあるんだった。この前の地震で農具が壊れてしまってね。それくらいならいくらでも直せると思うよ。なんなら変形して多機能化とかやってみる？余計なことはせずに修理だけ頼むよ。はーい。
なら軽くて頑丈くらいにしますか。ひとっ走りアトリエに戻って。お母さんどうかした？いや、なんでもないよ。そうならいいけど、それじゃあ行ってくるね。Now we need to harvest tough logs for the woodcutter with the woodcutter's axe. Well, let's take the shot. どんな素材も無駄にならないからね。それ。Very good. But where is it at? Yup, looks like that means we're gonna have to head to the secret hideout. ライザの巣の割には片付いて。 I think that's gonna do it for us for now. Because let's face it, if you've played any of the others, then you know full well that it's the same. But at least you got to see the Alchemy stuff in action. And yeah, I would also like to thank Koei Tecmo Games for giving me the opportunity to show off all three. That makes me happy, all things considered. Very happy. So yeah, that is it. If you enjoyed it, please be sure to hit the like button. It means a lot. Please don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the bell. And I'll see you in the next. This is MegamanNG signing off. Peace out. Product provided by Koei Tecmo Games.